말씀해 주시면 감사하겠습니다. 마이크 좀 갈까요? 안녕하세요. 저는 아주경제신문의 김호희 기자입니다. 작가님의 작품 너무 인상 깊게 봤는데요. 제 질문은 한국에 처음 오셨는데 한국에 와서 어떤 영감을 얻었는지랑 또 앞으로는 어떤 작품을 쓰실 계획인지 또 한국에서 앞으로 일정들 어떻게 해 나갈 것인지가 궁금합니다. So I work for Aju Economic newspaper, and I loved your work. And I wanted to ask, especially since it's your first visit to Korea, what kind of inspiration have you received in the time that you've been here? And also, what kind of books do you plan to write in the future? Do you have something in mind now besides the one that's going to be released soon? And also, what's in your schedule for the rest of your stay? Wow. Inspiration, I don't know. I'm a slow-thinking writer, so let me digest. I haven't quite digested Korea yet. I'm still here. The one thing that really, if you asked what would stimulate me as a writer, was my son and I and his friend. We visited the DMZ, and that was a bit of a shock. Sort of war tourism, a strange mixture of capitalism and tragedy, where we literally got to the southern border of the demarcation line, and we could look into North Korea, look into a place where people have absolutely miserable lives. And we're here on the other side in a place where there's an amusement park, where there's restaurants, and it's this terrible, terrible scar across the Korean peninsula. That was a shock for me. I have visited countries with poor governments, but I haven't been so close to one that is that terrible, while being in one that is so much better in terms of freedoms and well-being. So that was a shock to see that. It's not a judgment. How do you live with the tragedy of the Korean War and the results? That was quite a shock to me. I'll definitely remember that. What was the other word in terms of what am I working on other than? Can I translate that? Oh yes, sorry. 아직까지 어떤 영감을 받았다라고 말하기는 조금 이른 게, 저는 생각을 오랫동안 천천히 생각하는 그런 작가입니다. 그래서 한국에 대해서 아직까지도 많은 걸 소화하고 있는 중이라고 생각하시면 되고요. 그리고 제 아들과 아들 친구와 제가 셋이서 그 DMZ 관광을 갔었는데, 어떻게 보면 전쟁 관광이라고 볼 수가 있죠. 그래서 자본주의와 비극이 같이 공존하는 곳인데, 북단에 가서 북한이라는 곳을 직접 볼 수 있었는데, 그곳에서는 너무나 불행하게 사는 사람들이 있다고 생각됩니다. 그래서 이쪽에서는 어떻게 보면 우리는 놀이공원이라는 것도 있고 식당도 많고 그런 나라의 쪽에 있는데, 이 국경이라는 것이 그 DMZ라는 것 자체가 이 국가의 하나의 상처라고 생각이 들었습니다. 그리고 정부가 문제가 있는 그런 국가에는 가봐서도 이런 식으로 극명한 차이가 있는 두 국가가 맞댄 곳은 처음 가본 것 같습니다. 그래서 그런 생각이 들었어요. 한국 전쟁이라는 이런 비극을 어떻게 안고 살아갈 수 있을 것인가, 그런 생각이 들었습니다. The other question was, what are you going to write about in the future and your plans for the rest of your stay? The rest of our stay is we're here in Seoul, so we plan on visiting various palaces, an art museum or two, visiting some markets, basically the thing that a tourist would do, things that would interest a foreigner. In terms of future books, while I was waiting for one of my editors to read my book, I did something I've never done before, which is I wrote an entire other book in 3 months. To do with Alzheimer's. I suddenly got interested in Alzheimer's, so it's a book that I'm going to play with the narrative order. I'm going to disjoin. I'm going to play with narrative order. It'll be quite an experimental novel, playing with this idea of the loss of memory and therefore the loss of narration. So I wrote the first draft of that already. So while I'm waiting for my next novel to come out, the Trojan one, I will be working on this one. 서울에 계속 지낼 거라서 나머지 시간은 여기저기 궁에 가고 또 미술관도 방문하고 시장 같은 곳도 갈 겁니다. 그 흔히 관광객들이 많이 가는 그런 곳들을 갈 예정이고요.
앞으로 쓸 책 같은 경우는 제 편집자가 제가 이미 쓴 완성된 책을 읽고 있는 동안에 다른 책을 한 3달 동안 썼습니다. 그리고 내용은 알츠하이머 병에 관한 건데 어떻게 보면은 그 내러티브의 순서라던가 이런 것들을 가지고 실험을 하는 책이 될 것 같습니다. 그래서 기억의 손실이라는 것이 곧 내러티브의 손실이라고 생각을 하고 초안을 썼습니다. 그래서 지금 완성돼서 출판된 작품, 다음 작품은 그것이 예정되어 있습니다. 중간에 또 지우라고 합니다. 다음 장편에서 써먹는 오가리에 대해서 좀 설명드리려고 하는데요. 트로이 전쟁에 대해서는 트로이 전쟁에 대한 소설을 써야겠다는 생각을 어떻게 하게 되신 건지, 그리고 한 학자가 알려지지 않은 이야기를 발굴하면서 생기는 이야기인데 이런 컨셉, 이런 설정은 어떻게 생각하게 되셨는지, 어디에서 영감을 받으신 건지 궁금합니다. I'm with the Chunwon the Chunwon Daily newspaper, and I'd like to ask about Son of Nobody, because it deals. I was wondering where you got the idea to talk about the Trojan War, and also you have a scholar who discovers a story that nobody has heard about, and I was wondering where you got the idea for that. That's going to require a very long answer. Well, first of all, where I got the idea is very obviously from reading Homer's Iliad, which is quite literally the first book of the West, right? The Greeks invented for the second time handwriting, then they lost it for 400 years because of the Greek Dark Ages around the 11th century, and then they rediscovered writing in the 7th century BCE. And the very, very, very first book that was written down was Homer's Iliad. So that's a striking fact. And so when I read the Iliad, and I read it thinking, because I'd never read it when I was younger. Of course I was familiar with the Greek myths, but I'd actually never read the actual book. And I sort of thought it might be a slightly dull classic. It's not. In a good translation, it's an extraordinarily modern, thrilling work with extraordinary, beautiful details in addition to the big picture, tormented characters who, in a self-conscious way, do stupid, terrible things. It's not at all an ancient work. It is ancient, but at the same time it's very contemporary. And it speaks to our world, which is full of tensions. We're endlessly living Trojan wars. Wars are the result of greed and foolishness. So I read it just to read it. I had no intention of being inspired by it. And something about it struck me. One of them being that in the Iliad, those of you familiar with the Iliad, the only people who speak in the Iliad are kings and princes and noble people. There's only one single commoner who speaks in the Iliad, a character named Thersites, who rails against Agamemnon, saying, "Why are we here? Why are we fighting this war? What do we have to get out of it?" And he is promptly beaten by Odysseus. He's the only commoner who speaks. So in Son of Nobody, I have, because in a sense we live in the same world. We live in a world dominated by kings and princes who are uber rich, and we have commoners who don't have enough voice. So in my retelling, my alternate telling, it's told from the point of view of a commoner who was a friend of Thersites, and it's his story, and his name is Soas. The main character is Soas, P-S-O-A-S. So it's his story of the Trojan War, and it's told by this scholar who discovers this lost Greek epic and reconstructs it. And it's quite an experimental format. The top half of the page will be this Greek epic in verse form, and the bottom half will be footnotes, but fictional footnotes with some academic things, but also all the scholar's own story. Because he ends up like Soas, he also ends up. Everyone loses in the Trojan War. The Trojans, of course, are wiped out, but the Greeks, it's an archetypal Pyrrhic victory. In winning against the Trojan, they lose everything. And in fact, historically,
after this mythical event called the Trojan War, Greek civilization did collapse for 400 years. So clearly something terrible happened in Western Anatolia that led to the destruction of two civilizations. And I think we live in a world that's not necessarily quite so different from that. We have clashes of civilizations due to misunderstanding, due to greed, and where will it lead us? So, as I said, it's a very contemporary story, and both SOAS, my Greek soldier, and my scholar, named Harlow Dunn, both end up in a version of hell because of decisions they make. Good luck. Good luck. Harlow Dunn. Harlow, H-A-R-L-O-W, Dunn, D-O-N-N-E, as in John Dunn. He's the scholar, and he, SOAS, my Greek soldier, ends up in hell, and in a sense, so does Harlow Dunn. You're doing really well. 사실 호머의 일리아드를 읽고 영감을 얻게 됐는데 뭐 영감을 얻기 위해서 아니면 책을 쓰기 위해서 읽은 게 아니라 그냥 읽어보려고 읽었다가 뭔가 와닿는 게 있어서 쓰게 됐습니다. 그러니까 이 일리아드라는 책 자체가 서구 문명에 있어서 처음으로 쓰여진 책으로 알려져 있는데 그리스인들이 처음에 이제 손으로 글씨를 쓰는 것을 발명을 했다가 그게 소실됐다가 또 다시 발견하게 됐는데 그때 처음으로 쓴 책이 일리아드입니다. 그래서 언젠가 한번 읽어야지라는 생각을 가지고 읽었는데 처음에는 되게 지루하겠지라고 예상을 하고 읽었는데 전혀 그렇지 않았고 오히려 굉장히 모던하고 스릴 있는 작품으로 느껴졌습니다. 그래서 큰 그림을 그려주기도 하면서 거기에 세세한 디테일도 굉장히 잘 표현이 돼 있어서 조금 뜻밖이었고 그리고 그리고 그 등장 인물들이 그 인물들과는 좀 상반되게 다르게 굉장히 어리석고 끔찍한 일들을 저지르는 그런 얘기를 다루고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 현대에 살고 있는 우리들 또한 그 트로이의 전쟁을 끊임없이 계속 겪고 있는 게 아닌가라는 생각이 들었고 그리고 또 일리아드에서 보면은 발언을 하는 사람들이 전부 다 왕이거나 왕자거나 귀족뿐입니다. 그래서 유일하게 평민으로서는 딱 한 명만이 발언을 하는데 그가 이건 왜 이런가라고 얘기를 했을 때 오디시우스가 한국 이름이 뭐죠? 그냥 오디세이. Ulysses or Odysseus. Ulysses is better. Ulysses. In Korean, yeah. 율리시스가 그 평민을 말 그대로 팹니다. 그래서 이번 제 책에서는 그 유일하게 뭔가 발언을 했던 그 평민의 친구인 소아스라는 캐릭터가 이야기를 전개를 하고 있는 형태를 띠고 있습니다. 그래서 아주 실험적인 포맷을 채택하게 됐고 그리고 제 책은 평민의 입장에서 이야기를 다루고 있습니다. 그리고 오늘날 우리가 살고 있는 세상을 보면은 이 일리아드에서와 비슷하게 평민이 아닌 귀족이나 이런 왕족들만 발언권을 갖고 있듯이 우리 주변에는 돈을 많이 갖고 있는 그런 사람들이 주로 발언권을 갖고 있는 세상에 살고 있어서 비슷하다고 생각을 했고 그리고 또 그 포맷 자체도 좀 특이하게 위에는 그리스의 대서사시를 다룬 것 같은 그런 형태를 가지고 있으면서 밑에는 주석을 달고 있습니다. 그리고 또 트로이 전쟁의 결과를 보면은 사실 트로이를 상대로 승리를 하긴 했지만 결국은 모든 것을 잃게 됐습니다. 그래서 그리스 문화라는 것 자체도 다 사라지게 됐고 무너졌고 두 개의 문명이 한 번에 파괴되는 것 같은 결과로 이어졌습니다. 그래서 오늘날에도 역시 탐욕이라든가 오해 같은 것 때문에 문제가 생겨서 비슷한 방향으로 가고 있는 게 아닌가라는 생각이 들었고 그리고 이 스토리에서 이런 스토리를 발견한 학자 이름이 할로우 던이라는 사람인데 이 사람도 그 그리스의 군사들처럼 그 지옥 같은 생활을 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 저
저 연합뉴스의 김용명 기자라고 합니다. 그 트리도 총리는 책 읽기를 좋아하나요? 저기 마텔 선생님 책이 그 101 Letters to Prime Ministers 그 책 처음에 10년 전에 나왔을 때 한국에서도 화제가 됐었어요. 그때보다 제가 볼 때는 지금 한국 정치인들은 더 책을 안 읽고 좀 반지성주의 같은 게 좀 더 확산된 것 같은데 한국이 그 문자와 독서를 오랫동안 숭상해온 그런 깊은 역사를 갖고 있는 나라지만 그 현재 그 국가 지도자들이나 뭐 일반인들도 그렇고 독서에 대한 열기가 좀 많이 떨어지고 있는 것 같습니다. 다른 서구 나라도 비슷하겠지만 그래서 뭐 누군가 허황된 말을 할 때 뭐 소설 쓰고 있네라는 비아냥거림도 아직도 통하고 그래서 우리가 왜 문학, 특히 픽션을 읽어야 하는지 그 책에서 자세히 그 편지들에서 자세히 설명을 해주셨지만 좀 한국의 뭐 국가 지도자들이나 오피니언 리더들한테 왜 책 특히 픽션을 읽어야 하는지 좀 얘기 좀 해주십시오. Yeah, they're turning into you. I'm with the Yonhap News, and my first simple question is, does Trudeau like to read books? And my second real question is that you already detailed why we should read fiction in the 101 letters to the Prime Minister. And when it first came out, it was a big deal in Korea, and people were talking about it. But then it seems, since then, the politicians and opinion leaders in Korea, they've gotten worse. It's almost like they're being anti-intelligent. And although Korea has a long history of culture and also writing and the written alphabet, but despite that long, proud history, it seems as if people are losing interest in reading more and more as we go. And that's probably the same in a lot of other Western countries as well. And so there's this expression in Korea, when somebody says something that's unbelievable or ridiculous or outrageous, we say, you're writing a novel, the literal translation. So it's kind of demeaning. So I was wondering, could you tell us once again, maybe in a stronger statement, so that maybe we can convey it to the politicians and other people who are not doing this, why they should read fiction? Why should we read fiction? Why is it so important? Okay, that's a very good question. It's not necessarily one that can be answered in a short little statement. You don't want to be judgmental. I don't want to be judgmental. It's not for me to judge how people should spend their time. So the ordinary man or woman on the street, it's not for me to tell them, you should read. You should read the great classics of Korean literature. You should read classics of, you should read Homer. It's up to people in a free society to live how they want to live. However, if people have power, then they are more accountable to me, certainly in a democratic society. So whether it's the head of a government, or the head of a corporation, or the head of the police, I would like to know where they got their ideas from. For example, I would expect them to have some degree of learning, to have gone to school. Do they necessarily need a PhD? No, but I expect some degree of education, some degree of work experience, but also some degree of imaginative experience. We can't, unless you're very lucky and you're surrounded by wise people, wise teachers who have taught you great wisdom. One of the best ways to get wise quickly is to read books. Yes, they're the non-fiction books that tell you the facts of the world, but what's wonderful about fiction is that it's a very whole person way to learn about life. The story of the Little Red Riding Hood who goes to visit her grandmother and meets the big bad wolf, those are very vivid ways to tell important stories about life. You read those and you very quickly learn about life. And so if someone is president or prime minister and they have not read a book in years, I sort of wonder, where do they get their dreams for our democracy? In the West, the problem is middle-aged white men. Middle-aged white men stop reading in their early 20s. This is a generalization, of course.
but you see it that women tend to keep on reading. Middle-aged white men have stopped reading, or if they read, it's non-fiction, because they figure that's the real world. And they omit the fictional world. And the problem in Canada and the West generally is middle-aged white men rule the world. And if these middle-aged men, white men like Stephen Harper, the Prime Minister in question, if they don't read fiction anymore, where do they get their dreams? And if they don't have dreams, what are they doing being Prime Ministers? Because one of the jobs of a Prime Minister, of a President, is yes, to be technocratic, is to know about the nuts and bolts about social policy and economic policy. Yes, you need that. But you also have to be a dreamer. You have to have a vision about where you want your society to go. And how can you not get those dreams but through, at least in part, through books? Books make you dream because they make you someone else. And the best example I could think of in terms of Stephen Harper, who was this tight, arrogant, little middle-aged white man, was a book by Toni Morrison called The Bluest Eye. The Bluest Eye tells the story of a 12-year-old black girl from a dysfunctional household in Ohio. That is about as far a life from Stephen Harper's as is possible. Yet you read The Bluest Eye and you are that 12-year-old black girl from a dysfunctional household for the duration of that book. And therefore you suddenly know a little bit more what it might be like to be an African American, to be a female, to be a 12-year-old. The more books we read like that, the more we live other people's lives. And we start seeing how our society is. I'm afraid of prime ministers and presidents who don't read, because I figure their dreams can become my nightmares. So that'd be the one reason, if only the one, you want me to one short answer why I want people in power to read, so that they have worthwhile dreams. Or livable dreams. 굉장히 좋은 질문 해주셨습니다. 근데 이렇게 뭐 짧게 대답할 수 있는, 간단하게 대답할 수 있는 질문은 절대 아니고, 그리고 제가 뭐 지나가는 사람 붙잡고 이거 읽어야 된다, 저거 읽어야 된다, 이렇게 살아야 된다, 그런 말을 할 입장은 아니라고 생각합니다. 그걸 원치도 않고, 그래서 뭐 고전을 읽어야 된다, 호모의 작품을 읽어야 된다, 이런 얘기 절대 안 합니다. 자유사회에 살고 있으니까. 하지만 권력을 갖고 있는 그런 자리에 있는 사람이라면 상황이 달라집니다. 특히 민주사회에서는 책을 읽는 행위가 그런 사람에게 굉장히 중요한 거라고 생각합니다. 책임감이 따르는 이 자리이기 때문이죠. 그래서 국가를 이끄는 사람이든 기업의 총수든 경찰을 이끄는 사람이든 당신이 갖고 있는 아이디어들이 과연 어디에서 나온 것이냐라고 묻고 싶습니다. 그리고 그런 자리에 있는 사람이라면 어느 정도 이상의 교육은 받았겠지라고 당연히 기대를 하게 되고, 그리고 뭐 박사학위까지는 아니어도 그래도 최소한 얼마 이상의 교육은 받았겠지라고 기대를 하게 됩니다. 그리고 일적으로도 경험이 좀 어느 정도 있어야 되고, 또 상상력과 관련해서도 어느 정도 경험이 있어야 된다고 생각합니다. 항상 현명한 스승에 둘러싸여서 살아갈 수 있는 게 아니기 때문에 가장 빨리 현명해질 수 있는 방법은 책을 읽는 것입니다. 물론 팩트만 전달하는 그런 사실적인 책도 읽어야겠지만 픽션을 읽는 것도 굉장히 중요한 이유가 픽션을 읽으면은 여러 가지로 모든 것을 갖추는 그런 사람이 될 수 있는 방법을 배울 수 있는 방법이라고 생각합니다. 그래서 빨간 망토에 관한 그런 동화 같은 경우도 그걸 읽으면은 인생에 대해서 많은 것을 배울 수가 있습니다. 그리고 특히 우리가 민주주의 사회에서 살고 있기 때문에 민주주의를 위해서는 특히 더 당신의 꿈이, 당신의 비전이 어디서 왔느냐라고 물어봐야 됩니다. 서구에서는 중년의 백인 남자들은 일반적으로 봤을 때 한 20대 중반쯤이면 책을, 특히 픽션을 더 이상 읽지 않는다라고 합니다. 평균적으로. 근데 여성들은 좀 더 계속해서 책을 읽는 걸로 알려져 있는데, 캐나다 같은 경우는 바로 이 중년의 백인 남성들이 모든 것을 다 지배하고 있는 상황입니다. 그래서 픽션을 읽지 않는다면은 그 사람들은 과연 꿈을 어디서 얻어오는지 그걸 묻고 싶고, 그리고 물론 트루도 같은 수상이라면 특히
모든 것이 어떻게 돌아가는지 그런 세세한 사실적인 것들도 다 알아야 되겠지만 그거 외에도 그런 팩트적인 것 외에도 비전을 가져야 되기 때문에 우리 사회가 어디로 향할 것인지 그것에 관해서 비전을 가지려면 꿈을 꿔야 되는데 그 꿈이 어디서 나오느냐라고 묻고 싶습니다. 그래서 그 책을 읽으면 바로 꿈을 꿀 수 있게 된다는 겁니다. 스티븐 하퍼 얘기를 하자면 굉장히 자만심에 찬 그런 말 그대로 깝깝한 그런 사람이었는데 토니 모리슨의 The Bluest Eye라는 작품을 읽고는 생각이 바뀌었습니다. 이 작품 내용이 미국 오하이오 주에 사는 결코 순탄하지 않은 가정생활을 하고 있는 12세의 흑인 소녀의 이야기입니다. 그런데 이 스티븐 하퍼라는 사람은 이 소녀와 아무 관련이 없고 이해할 수 없는 상황이지만 이 책을 읽고 나서는 흑인으로 사는 게 어떤 건지 여성으로 사는 게 어떤 것인지 또 12살인 입장에서 사는 것이 어떤 것인지에 대해서 조금은 더 공감할 수 있게 됐다는 겁니다. 그래서 이런 식으로 픽션을 읽으면은 다른 사람들의 인생에 대해서 조금 더 공감을 할 수 있고 더 배울 수 있다라는 겁니다. 그래서 대통령이라던가 이런 대통령이든 수상이든 이런 사람들이 책을 읽지 않으면은 그들이 꾸는 꿈들이 그들이 주장하는 꿈들이 저의 최악의 악몽이 될 수 있다라고 생각합니다. 그래서 픽션을 읽어야 하는 이유는 바로 가치 있는 꿈을 꾸기 위해서 살아갈 수 있는 그런 꿈을 꾸기 위해서입니다. 네, 또 중간에 스티븐. 안녕하세요. 저 세계일보 김용주 기자입니다. 한국 방송 축하드리고요. 아마 저희들한테 얀마케 작가가 가장 많이 알려진 것은 아마 영화로도 나와서 그렇기 때문에 파이 얘기일 겁니다. 네, 저희들이